Close the door. Okay, good afternoon. Chalo, let's continue the yesterday's discussion. Okay, up to what we have done yesterday. Okay, procedural aspects of accounting. What all we do in accounting? You are commerce students or non-commerce? Non-commerce. Just take the notes of previous 1-2 classes. Okay, na? We are just in the basics, just we are learning the terminology. Okay. From where you are? Which place? Gorvanda. Chittoor. Okay, see here now. You can see this, what we have done till now. So in the last classes we have seen the background of accounting, what economic, non-economic activities, in business what all transactions we do, and personal life how we do, what we record, what is our entry system, all those we have learned. After that we have seen double entry system where you will have one debit, one credit. Pakka you should have that. Then we have seen the business transactions and events, all will be divided into 4 pillars of accounting. In that 4 pillars, first one is expense. Expense means what you spend. Second, income, what you earn. Third, asset, what you own. Fourth, liability, what you owe. These are the 4 terminologies one should understand. Okay. Along with expenses, we have something called losses. What is loss? What do you lose? What is gain? What do we get without earning? Without earning, if you get anything, that is called as a gain. That was 4 pillars of accounting. Then after that, we have seen the definitions. The most important definition for us will be AICPA definition. As per AICPA, American Institute of Certified Public Accountants has defined accounting as a. So accounting is defined as an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are at least of financial character and interpreting the results thereof. So this is what we have seen the accounting all about. Okay now? Next. We have other 2 definitions also which we have seen. That is AAA definition. The process of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the user of accounts. That is accounting. Then another definition of APB also we have seen. Okay. After that we have started procedural aspects of accounting and what all will be there in your accounting. The first thing that we have in our accounting is generating accounting information. And in a business, what all happens in the form of transactions and events, that information need to be created. That is called generating accounting information. In the process of generating accounting information, first what we do is recording will be done in a book called journal. Second, what we do is classification we will do in a book called ledger. Third, what we do is summarization, where in this summarization you prepare trial balance and final accounts. Okay. Then what we do is analysis, then interpretation and communication. Okay. This part is main accounting part. This part is main accounting part. Recording, classifying, summarizing. This part is very advanced part. Generally professionals will do here. As I told you, tomorrow you become chartered accountants and cost accountants. When you become CA and CMA, you don't do journal and ledger. That is a basic work. Now we will learn what is a journal and ledger. Who does that work? We will learn now. Those are called bookkeepers. Basic level people who study BCom, who study your MBA will keep on doing this work. We don't do that work. We are professionals. We do an analysis work. We do an interpretation work. Advanced level work we will be doing. Okay. Then using such information. Who will use that information? Users. Users are broadly categorized into 2 types. First fellow is called internal. Second fellow is called external. Who is internal user? Who is within the organization? Who is the external user? Outside the organization. Okay. So who are part of the organization, they are known as internal users. Who are outside the organization are known as external users. Clear? Then that's it now.
Up to then we have done it. This table is also finished. Chalo, let's continue. So meaning is done. Procedural aspects. See, this was the procedural aspects of accounting. Generating accounting information using that information. Okay. The first one that we do is second one. Classifying, summarizing, analysis, interpretation, communication. Then using such information. Evaluation of accounting also we have done now. Next right heading. Objectives of accounting. Next heading you write objectives of accounting. Objectives of accounting. See, what is the basic purpose? Why you do accounting is known as your objectives of accounting. Okay, now? What will be the basic object of accounting that we have? Okay, first one. Systematic record of transactions. That's what we have learned yesterday. So once in a business, a transaction and event has happened, first what is the job of that businessman? Right? Sir, why I should write, sir? Because you will forget. So the first thing that a businessman has to do is, he has to do recording. A recording ela padtala cheyakodu. It should be done in a systematic manner. What is that system? Double entry system. What is our system? Double entry system. Double ante 2. 1 debit, credit. So both aspects has to be recorded. This recording we do. The basic objective of accounting is to systematically record the financial aspects of business transaction. That is, these recorded transactions are later classified and summarized logically for preparation of. So first we do recording, then we do classification, then we do summarization. This is the first part. Once you do that, what do you get? The second part that we get out of that is results. Results ante enti? Someone has started a business. ఇప్పుడు దందా ఎందుకు చేస్తారు? అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను పాఠశాల పెట్టుకున్నా. ఎందుకు పెట్టుకున్నా? ఏం ధర్మశాల నడుపుతున్నానా? ఇది మన ఆశ్రమమా? నేను బాబానా? కాదు కదా. నేను ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ ఏ ధర్మశాల. దిస్ ఇస్ పక్కా కమర్షియల్ కోచింగ్ సెంటర్. ఐ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ మనీ. అంతే కదా. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, వై ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్? ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ టు ఫైండ్ అవుట్. So once the recording part is done, the next part that I would be interested to know every year that what is the result? Result ante output. Sare mee language lone chepta. You have written your intermediate exams. Eppudu unnai mana results? Now what all you have done? You have attended 1 year classes, internal exams, unit testlu, half yearlu, yearlylu, pre-boardlu, pre-finals, mocklu anni rasaru. Final ga final exam rasaru. Why? To pass or fail? To fail, only to pass. Ala, any business who starts a business, why you started a business? To fail? To get a loss? No, that's the reason they say it as we want to know the results of the business. So end of the day, I made a money or not, I would like to understand. So this is the second object of accounting. First object, write everything. Second object, results. Third object, position. I already explained you. How do you know one person position? Simple. You check his, but not only to check his assets, also check his. As I told you, if I am getting into my Merc car, I have a Mercedes Benz. Okay, I'll get into the Merc car. Don't look at the Merc car and think that Sai sir is rich. Okay, na? A Merc car మీద liability ఎంత ఉందో అడగండి. My Merc car, Mercedes Benz is 1 crore. On that, just I have a liability of 99 lakhs. Just I have a liability of 99 lakhs. Ante 1 crore Merc Mercedes Benz I purchased by taking 99 lakhs loan. What is my worth? My worth
Just 1 lakh. So don't be surprised if someone is buying 5 crore villa. First congratulate them, happy. Ask him how much is loan on it. So your position should not be checked by only checking assets. You should also check your. If you people remember, I gave you the equation. Your assets is equal to capital plus, or your capital is equal to assets minus. So what is your worth? Ante your worth is not asset. Your worth is. So from today, your thought process should change when you see someone. Okay, say for example, Sai sir is using iPhone. Okay, na? So by looking at the iPhone, ఎంత ఉంటుంది iPhone? 1.5 lakhs. Okay, మీ next question ఏముండాలి? Excellent. Sai sir, దీని మీద EMI ఎంత ఉందని అడగాల. Sai sir ఐఫోన్ వాడినంత మాత్రం సంబరపడకండి. బజాజ్ లో ఉన్న 1 రూపీ కడితే ఐఫోన్ ఇచ్చాడు. ఎవ్రీ మంత్ క్రెడిట్ కార్డు మీద కట్ అవుద్ది. దానిలో నా బాధ ఏముంది తొక్క. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్వన్స్ పొజిషన్, we don't even check only assets, we will check along with the assets liabilities. So first recording, results, position. Up to this you already studied in your intermediate, journal, ledger, trial balance, final accounts. Next what we do, we will provide information for. I already told you accounting is a language of, where this language everyone will understand. Okay, example, in this class, do you have anyone who don't understand Telugu? Ever learn? Andarki ardham avutadi. So this language of business everyone will understand. Let's assume some fellows are there who don't understand Telugu. Some fellows are there who don't understand Hindi, but everyone has to understand English. Because what is our medium of communication? English. What is your medium of examination? So obviously, pakka you people have to అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. అట్లా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది మనకి, ఆ లాంగ్వేజే మన మనీ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? సో వెన్ యూ కమ్యూనికేట్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ టేక్ డెసిషన్స్. వాట్ డెసిషన్స్ యూ టేక్? ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్వెస్టర్, వెదర్ యూ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మై బిజినెస్ ఆర్ నాట్. If you are a banker, shall I give him loan or not? If you are a creditor, shall I sell him goods or not? Ala various decisions people will take based on the information that is provided. You all people came to Patshala to join Patshala for CA coaching. Okay? And directly kallu muskuni vachi join ayipayara. You closed your eyes and joined Patshala. Na? Have you not taken information? Counseling jarigindi kada? They gave you information kada? Based on the information, what you took? Decision to join Patshala. Avuna kada? Like that, various people will take the information from accounting. Based on that, they take a decision making. This is one of the objective of accounting. Last one, to know the solvency position. What do you mean by solvency? Okay, a person is said to be solvent or a person is said to be insolvent. Two types untai nana. First one is called solvent, second one is called insolvent. When a person is said to be solvent, where your assets are more than your liabilities, అంటే you are in a position to pay all your liabilities, then you are called solvent. Where your liabilities are more than your assets, you are said to be insolvent. అంటే నువ్వు అడక్క తింటున్నావు. You are a beggar, you are begging. You heard of Vijay Mallya? ఏం చేశాడు విజయ్ మాల్యా? వెళ్ళిపోయాడుగా. Why? You don't have 9,000 crores to pay na? No. His assets are less, his liabilities are. He is called Bikari. అడక్క తింటున్నాడు. పాష్ గా చెప్పాలంటే ఇన్సాల్వెంట్. అంటే where you are not in a position to pay all your assets, liabilities. So your assets are not enough. And if I sell your all assets also, you are not in a position to pay. Until you are healthy or not, you will understand. And healthy ante body building healthy kaadu. Healthy ante financially you are healthy or not, we will understand only when you see your accounts. So your accounts will say whether a person is solvent or a person is solvent. So generally you people have done balance sheet. In balance sheet you will have assets. Let us say I have got assets worth 10,000 crore. I have liabilities. Liabilities are of two types. One is capital,
Another one is other liabilities. Other liabilities, let us assume 6,000 crore. Ante on my 10,000 crore assets, what are my liabilities? Ante my assets are more, my liabilities are less. So how much is my money? Capital is nothing but the base money of mine, owner. Okay na? So this is called solvent balance sheet. Okay? Ulta. 10,000 crore assets ఉన్నాయి, అప్పులు 16,000 crore ఉన్నాయి. Liabilities are 16,000 crore. You don't have any capital. Ulta minus 6,000 ఉంది. Your capital became minus, capital gone, evaporated. This balance sheet is a worst balance sheet. This person is said to be insolvent person. Okay na? These are the 5 major objectives. చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చాడు. Objectives of accounting: systematic recording of transactions. In what do you do? Journal, ledger, trial balance. Ascertainment of results, where you prepare manufacturing, trading P&L account, which will give you profit or loss. Ascertainment of financial position, balance sheet, values of assets and liabilities, and communicating information to users, financial reports. This is the basic objective of account. Clear? That's good. Heading: Objectives of accounting. Write down heading: Objectives of accounting. Doubt? Right. The following are the various objectives of accounting. First one. Systematic recording of transactions. First one, systematic recording of transactions. Second, ascertainment of results. Of above recorded transactions. Ascertainment of results of above recorded transactions. Third, ascertainment of financial position of business. Ascertainment of financial position of business. Next, providing information to users. For decision making. Providing information to users for decision making. Next, to know solvency position. To know solvency position. These are the main objectives of accounting. Okay. Next, functions of accounting. See, what is the meaning of the word functions? What is the meaning of the word functions? And how it works? Simple logic. Raskondi akkada. Functions mean how it works. See, rather than book is definition, for every item you remember, you need to understand a general meaning of it. If you people don't understand a general meaning of it, there is no meaning of learning the subject. Okay?
I'm using a mic. What is the function of a mic? It makes my job simple. నేను అరవాల్సిన అవసరం లేదు. మైక్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నా. ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ షౌటింగ్. ఇట్స్ పెయినింగ్ ఫర్ మీ హియర్ బికాస్ కంటిన్యూస్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ క్లాస్. ఐ ఆస్ దెమ్ టు పుట్ ఏ మైక్. ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నా, సౌండ్ ఎంత వస్తుంది? వాడు వచ్చి తక్కువ చేసి వెళ్ళలేదా? సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ డబ్బా బాక్స్. అలా వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? యూ హ్యావ్ డన్ అకౌంటింగ్, యూ హ్యావ్ డన్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్, ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు, పొజిషన్ కూడా చెప్పాడు. అది ఎట్లా పనిచేస్తుంది? హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్? దట్స్ వాట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? లుక్ ఎట్ ద వర్క్. వాట్ వర్క్ అకౌంటింగ్ డస్. ఇలా మీరు సబ్జెక్ట్ ని ఎలా నేర్చుకోవాలంటే, మనం చదువుకున్నాం ఇవన్నీ, మీకు అంత ఇంటర్మీడియట్ ఎట్లా అనమాట తెలుసా? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్ని మనకు బాగా అలవాటు. అండ్ మనం బుక్ లో కూడా వెళ్ళి అదే రాస్తాం, కళ్ళు మూసుకొని ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ రాసిస్తే మార్కులు వస్తాయి. ప్రొఫెషనల్లో మార్కులు రావు, అలా ఉండదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ లాజిక్. You should exactly understand what is that concept. Otherwise, you won't be in a position to present your answer properly. Clear? So, how this accounting is going to help us? Okay, first one, Jodandra, measurement. Okay, you remember in the previous classes I told you, accounting understands only one language. Okay, na? ఆ మనీ తప్ప నాకేం అర్థం కాదు. ఓకే, ఫర్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్? నాకు. So 1 laptop 1 lakh. For you what it is? For me ante 1,50,000. For you this is water bottle. For me ante. Okay, different measurement units are there. Liters petrol per liter 105. Travels kilometer per kilometer so and so. Banana per dozen, someone per kg, like that you have different measurement base. Nu denalla patkarara, accounting will do measurement. Height, weight, length, breadth, kg, liter, meter, kilometer. Different items are measured in different ways, but accounting measures only in one way, money way. Okay na? Benches, you say kilo bench, number of benches, per bench 10,000. అర్థమైందా? సిస్టమ్, దెర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ వర్కింగ్, పర్ సిస్టమ్ 1 lakh. అలా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ టాక్, ఐ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ బికాస్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్. సో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఫీచర్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈస్ accounting measures past performance of the business entity and depicts the current financial. They keep on measuring you. Okay. Second, forecasting. What do you mean by forecast? Normal example చెప్పండి life లో where you heard forecast. Financial position. Weather report. Okay na? మన వెదర్ వస్తుంది కదా, టుమారో ఈవినింగ్ దెర్ విల్ బి ఏ రెయిన్. హైదరాబాద్ లో ఒక పోటుగాడు ఉన్నాడు తెలుసా, వెదర్ మ్యాన్ అని, వెదర్ మ్యాన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఫాలో హిమ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. హిస్ ప్రెడిక్షన్ ఈస్ 95% కరెక్ట్. ఇఫ్ హి సేస్ టుమారో ఈవినింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ రెయిన్, దెర్ విల్ బి ఎ రెయిన్, పక్కా 95% కరెక్ట్ ఉంటుంది వాడి ప్రెడిక్షన్. ఓకే, ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఈస్ ఫోర్కాస్టింగ్? 1, experience. Second, some logic. What is that logic for us? Past data, last year data, before year data, based on that I'll forecast the future. Example, when we have started the class, I asked you people, in first year how many marks you got? 492 out of 500 అన్నారు. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత వస్తాయి? 492 ప్లస్ ఆర్ మైనస్, అంతే కదా. హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సే, సార్ లాస్ట్ ఇయర్ I wrote, this year I studied, I have done well, based on the work that I have done, I'll understand that I'll get forecast. అంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేదే ఫోర్కాస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. పాఠశాల is started in October 2023. ఓకే, 2024లో పాఠశాలలో CA ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ 60 మెంబర్స్ చదివారు. 2025లో పాఠశాలలో CA ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్ 120 చదివారు అక్రాస్ 3 లొకేషన్స్. 2026లో పాఠశాలలో ఎంతమంది చదువుతారు?
మినిమం 150 to 180 చదువుతారు. హౌ డు యు నో దిస్? We are seeing your past. పక్కా అంతే, ఫోర్కాస్ట్. యు ఆల్ ఆర్ అకౌంటెంట్స్, యు ఫోర్కాస్టెడ్ ఇట్. ఆల్రెడీ 50 అడ్మిషన్స్ అయిపోయినాయి మనకు అక్రాస్ లొకేషన్స్. ఇక్కడ 20-25 ఉన్నారు, దిల్సునాలో 20 ఉన్నారు, హిమాయత్లో 10-15 ఉన్నారు. ఆల్రెడీ 50 అయిపోయాయి. 60-50-60 we are. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ లైక్ దట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు, రేపు ఎల్లుండి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. నేను చాలా మంది రిజల్ట్స్ కోసం వెయిటింగ్. వన్స్ రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్ దే విల్ డంప్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్కాస్టింగ్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ numbers will tell about future. Accounting helps forecasting future performance and financial position of the enterprise based on data and analysis trend. Student, 0 in that year we have started, 60, 120, pakka I'm expecting 200. Pakka 200 out there. This is called past data with a forecast that we do. Next, decision making. As I told you, lot of users of accounts are there. Different user need different information. From where do you get that information? Accounts. Entire information of the business you will get from accounts. Say for example, you ask how many admissions happened in Patshala. Evaru adagala? Accountant. What is the fees? Accountant. I incurred expense? Accountant. Everything, every information you will get from accounts. So accounting provides relevant information to user of accounts for decision making. So any decision you want to make about the business, that information you will get from accounting. So understand, business edaina undanivanడి. If you want some information of the business, you get from accounting. Based on that information only you will take decisions. Okay? So if you observe these words, some words are repeatedly coming. Decision making, information, users, recording, classifying, summarizing. These are the words, terminologies that you people have to learn, especially these non-commerce students. Okay? Commerce students, మీ రెగ్యులర్ వర్డ్స్ మర్చిపోండి. జర్నల్, లెడ్జర్ అవన్నీ వాడొద్దు మీరు. ఏం వాడాలి? జర్నల్ అంటే రికార్డింగ్, లెడ్జర్ అంటే క్లాసిఫికేషన్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే సమ్మరైజింగ్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనొద్దు. ఏం చూపించాను ఇక్కడ? ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్. అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అనొద్దు. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. దీస్ ఆర్ ద టర్మినాలజీస్, దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు లెర్న్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ కంపారిజన్ అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్టర్డే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా మీకు. చెప్పానా? చెప్పలేదా? కంపారిజన్ గురించి ఏంటది? స్మాలా బిగ్గా? మీడియమా? ఆడు తెలివిగా స్మాల్ బిగ్ కాకుండా మీడియం అని చెప్తున్నాడు ఆడు. స్మాలా బిగ్గా? యూ కాన్ సే, యూ కాన్ సే. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో కంపారిజన్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. వెన్ కంపేర్ టు దిస్, దట్ ఈస్ బిగ్. సేమ్ థింగ్, లైన్, బిగ్ లైన్, స్మాల్ లైన్, మీడియం లైన్. ఎలా తెలిసింది? ఓకే, సో కంపారిజన్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్, కంపారిజన్ విత్ అదర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్. దెన్ యూ విల్ నో where do you stand. Okay, so here accounting assesses performance achieved in relation to targets and disclose information regarding accounting policies, contingent liabilities, which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results. If you have a particular results, good, bad, high, low, ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. లాస్ట్ టైం పాఠశాలలో 60 అడ్మిషన్స్ అయినాయి. గుడ్డా బ్యాడా? అట్లా చెప్పేవాడు. ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్లో 600 అడ్మిషన్స్ అయినాయి. ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్లో 6 అడ్మిషన్స్ అయినాయి. గ్రేట్ కదా? సో ఆ స్టాండ్ అలోన్ 60, యూ కాంట్ సే ఎనీథింగ్. కంపేర్ 60 with 600, బ్యాడ్. కంపేర్ 60 with 6, గ్రేట్. సేమ్ నంబర్ రా. ఒకసారి గుడ్ అయిపోయింది, ఒకసారి బ్యాడ్ అయింది. అలా ఎలా అవుతుంది? మీకు రేపు మార్కులు వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ 500 యూ విల్ గెట్ మార్క్స్ 250. గుడ్డా బ్యాడా? నథింగ్. ఇది చెప్పొద్దు. ఓకే, ఇంకొకటికి 490 వచ్చాయి. బ్యాడ్.
ఇంకొకటికి ఎన్ని 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీకు 6 5 4 20 ఇంకో 200 వచ్చాయి ఓ వాడికంటే కంపేర్ చేస్తే గుడే కదా సో లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ పీపుల్ టు నో వాట్ యు ఆర్ వేర్ డు యు స్టాండ్ without comparison you can't after that you have to evaluate how it is the things clear control accounts gives lot of controls on various items like stocks expenses we are incurring more or less how things are flowing purchases we are doing expenses we are incurring assets we are buying liabilities we have stock coming in going in lot of controls we have in accounting last government regulations and taxations as I told you government ఏం కావాలా అంతే ఆ దళిద్రుడు కావాల్సిన ట్యాక్స్ దేని మీద ఇస్తాం ట్యాక్స్ అది మన ప్రాఫిట్ ఎవరు చూపిస్తారు అకౌంట్స్ సో ఫ్రమ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ దట్ ఈస్ అనదర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ వేర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ వేరియస్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ టాక్సేషన్ what all the information that government need also you will get from accounting so these are the various functions of accounting chapter one by one these are the 6 functions that an accounting does okay na that's good right down the main functions of accounting are right one by one first one measurement second one forecasting third one decision making fourth comparison and evaluation fifth control sixth government regulation and taxation okay na so these are the objectives and functions of accounts clear next right heading bookkeeping right next heading bookkeeping okay na this is a very famous concept that we have. I'll explain you with the help of a diagram which will be there in your book also. Listen to this carefully. The entire accounting process, see earlier we have already studied this. This is what is accounting process, right? Which we discussed. Okay? Accounting, we follow a system called double entry system. Okay, in this double entry system, there is an accounting process. First we do journal. Next we do trial balance. Finally we prepare final accounts. These are the 4 steps. Journal, ledger, trial balance, final accounts. Okay na? Up to journal and ledger, this is called bookkeeping. This is done by the basic level staff, initial staff. Okay, recording of transaction, classification of standards. This part is called bookkeeping. Once the bookkeeper does a bookkeeping job, accountants will take over. This is a basic work that happens. Accountants will take over.
Accountants will take over, and what they do is accounting. Accountants will take over, and what they do is accounting. This is the second level, people. In your life, you will not do bookkeeping. In your life, you will never do accountants, because you are not bookkeepers, you are not accountants, you are professionals. You do that last part which I told you, interpretation, analysis, communication, that part you people will do. Okay, na? But this is the two parts that you have. Based on this, there is one nice diagram which is there. In your book also it will be there. First I will explain, then we will read and we will go through that book as well. Okay, sure. The first level job, that is called bookkeeping. Where in this bookkeeping, this is mainly concerned with journal and ledger. Two jobs we will do in this. And first we are going to do recording, then we will do classification. Because this is a repetitive job, writing journal entries, preparing ledger accounts, all this is the basic work. The person who does this is known as bookkeeper. Okay, na? Once this fellow does this job of bookkeeping, then the second level starts. Like మీరు సినిమా చూస్తారు కదా, సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సినిమా ఉంటుంది, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సినిమా ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సినిమా. ఓకే, బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాం. బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సినిమా విల్ స్టార్ట్. దట్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సినిమా ఈస్ డన్ బై accountants, which is known as accounting. The person who does this is known as accountant. Okay, na? What we do in this, whatever the output of bookkeeping is there, that we will take out and we use the data in the form of trial balance. We take out the data and we prepare something called. So finally we find out trading P&L account and the balance sheet and the profit that they made and the loss that they got and the value of asset sign. So where bookkeeping ends, accounting starts. Where your bookkeeping ends, your accounting will start. Okay, so accounting is a broader term than your bookkeeping. So the first level of job is, second level of job is, okay na? But దీంతో అయిపోలేదు కదా. You remember our procedural aspects of accounting. Recording is done, classification is done, summarization is done. Tarvata analysis is there, interpretation is there, communication is also there. This is known as accountancy. This is known as accountancy. So three parts: bookkeeping, accounting, accountancy. The basic level work is called bookkeeping. The second level work is called accounting. The last level work is called accountancy. This is top-notch people. The top management people will do this. And you all CA and CMA students will sit here tomorrow once you become professionals. CA and CMA only journal ledger lay score. You don't do the basic level job. You are top-notch people, where you sit in the companies at the top positions. Okay, na? So this is a complete life of your accountancy. Okay, bookkeeping, accounting, accountancy. Let's see some differences between that. Okay, చూడండి ఇక్కడ distinction between bookkeeping and accounting. Here we'll understand everything. Okay, some people mistake bookkeeping as accounting as synonymous terms. గుర్తుపెట్టుకోండి, bookkeeping, accounting same కాదు. Accounting is a very broader term, bookkeeping is a minor term. Bookkeeping is a first half, accounting is a second half, and accountancy is a full cinema. Okay na? But in fact, they are different from each other. Accounting is a broad subject. Broad ante peddadi, bookkeeping chinnadi. Okay, it calls for greater understanding of records obtained from bookkeeping and an ability to analyze and interpret the information provided by bookkeeping. These are the major differences. Look at the differences now. First one, bookkeeping. It is a process concerned with
It is a process concerned with. So, bookkeeping does with recording. Here also, we have some concept called objectives of bookkeeping. Here, objectives of bookkeeping are two: complete recording of transaction, ascertainment of all transactions. And this is nothing but journal, this is nothing but ledger. This is the basic part that it does. Okay. Bookkeeping constitutes a base for, whereas accounting is considered as. Okay. Financial statements do not form part of this process, because what we do here is journal and ledger. But financial statements are prepared based on. So where your bookkeeping ends, your accounting starts. Okay. Managerial decisions cannot be taken, because ಅದು full dump data adi. How you will take the decisions with that? Whereas management decisions are taken based on, because this is a final output. What comes here is final output. Once you get a final output, based on that only you will take a calls, decisions. There is no subfield, but here we have various subfields of accounting. What is that subfield? Next concept I'll explain, don't worry. Okay. Next, financial position cannot be ascertained. Financial position can be ascertained. Okay na? Look at this diagram. Boom పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది diagram. నేను కూడా చదువుకునే diagram. 25 years back నేను చదివా for the first time this diagram. Same diagram continue అవుతుంది. There is no change in it. This is the first half. This is the second half. This is total. This is called bookkeeping, journal, ledger. Accounting, trial balance, final accounts. Accountancy, analysis, interpretation, communication. Understood? This is the subject of bookkeeping, accounting, and accountancy. Clear? Chalo, rasko. Heading, bookkeeping. Bookkeeping is an activity. Bookkeeping is an activity concerned with recording of financial data. Recording of financial data. Recording of financial data relating to business. Recording of financial data relating to business. It covers recording and classification of data. Recording and classification of data. Full stop. Bookkeeping helps. Bookkeeping helps to prepare financial statements. Bookkeeping helps to prepare financial statements. The person who does bookkeeping is a bookkeeper. The person who does bookkeeping is a bookkeeper. Stop.
Bookkeeping stands as a base for accounting. Bookkeeping stands as a base for accounting. Base for accounting. You can write these two. Right, next heading, objectives of bookkeeping. Objectives of bookkeeping. Under that, first one, A bit, complete recording of transactions. Complete recording of transactions. Second one, ascertainment of financial effect of business. Ascertainment of financial effect on business. Okay, right, next heading, differences between or distinction between bookkeeping and accounting. Distinction between bookkeeping and accounting. Okay, just you divide your page into two. Left side you write bookkeeping, right side you write accounting. Left side you write bookkeeping, right side you write accounting. I'll explain this. I'll tell you what to write, not exactly like that, but I'll give you in a simple way. 5 points is done raskon. Okay, right on. First one, bookkeeping lo write. It is a process of recording of transactions. It is the process of recording of transactions. Accounting. It is a process of summarizing. It is a process of summarizing recorded transactions. It is a process of summarizing of recorded transactions. So whatever transactions we have recorded, of that summarization process is accounting. Okay. Second, bookkeeping lo raskod. It constitutes the base for accounting. It constitutes the base for accounting. Here you write, accounting is a language of business. Accounting is a language of business. Next, third, financial statements. Financial statements do not form part of this process. Financial statements
do not form part of this process. Accounting. Financial statements are prepared in this process. Financial statements are prepared in this process. Financial statements are prepared in this process. Next. Fourth, managerial decisions cannot be taken. In bookkeeping, managerial decisions cannot be taken. There, managerial decisions can be taken. Managerial decisions can be taken. Last, fifth one, there are no subfields of a bookkeeping. There are no subfields of bookkeeping. Right, there are various subfields of accounting. Various subfields of accounting. Okay now? Done? Chalo, see you now. Next. You write this diagram also. Don't write all these things, just write like this. 3 dabbas. In that dabba, first dabba should be bookkeeping. 3 dabbas is called. First dabba should be bookkeeping. Second should be accounting, broader. Then this broader is accountancy. Dana? మనం ఇంజనీర్లం కాదురా, మరీ అంత అక్కర్లేదు మనకి. ఏదో డబ్బాలు వేసేయండి 3. స్మాలర్ డబ్బా, మీడియం డబ్బా, బిగ్గర్ డబ్బా. స్మాల్ డబ్బా బుక్కీపింగ్, మీడియం డబ్బా అకౌంటింగ్, బిగ్గర్ డబ్బా సింపుల్ లాజిక్. ఓకేనా? చలో రైట్. నెక్స్ట్ హెడింగ్, subfields of accounting. Subfields of accounting. Subfields of accounting. So చూడండి రా. Accounting has got various subfields. What is the meaning of subfields? How accounting is going to serve you? మీ బుక్ లో 5 ఉంటాయి, కానీ నేను 6 చెప్తాను. ఓకేనా? చలో చూడండి. Before we get into this, let's try to understand like one practical life example so that you will understand the subfields carefully. Okay? Today, one of the essential element of our life is ఈ డబ్బా. ఏంటా డబ్బా? 4.
Without phone, can you live today? Without food also you can live, but without phone we cannot live today. Enduku? This has become so essential part in our life. Okay? It's okay, electronic device. What was the object of this electronic device when it was introduced? Communication. Very good. Communication. Communication అంటే ఏం చేయాలి? మాట్లాడుకోవాలా కదా? When I was exactly like you, when I was in my intermediate first year and second year, after that, immediately like this, I have started my CS coaching. I used to have my faculty who used to use phone. A phone ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? On the road side, you will have your అంటే రోడ్ సైడ్ కాదు, రోడ్ మీద మన ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు ఉంటారు తెలుసా? దే హ్యావ్ వాకీ టాకీ, ఇంత లావుగా యాంటీనా, లైక్ దట్ ఇట్ యూస్ టు బి దేర్. One of my law faculty used to use that when I used to take CS coaching in Digvijay coaching center. He was my law faculty. ఆ డబ్బా ఎలా ఉండేది తెలుసా? ఇట్ యూస్ టు హావ్ ఏ బాక్స్, రెడ్ బటన్, గ్రీన్ బటన్, 1 2 3 4 5 6 7 8, స్పీకర్ 2, ఇలాగే 2 బొక్కలు, ఇక్కడ 3 బొక్కలు. ఎందుకు? ఈ బొక్క వినడానికి, బొక్క మాట్లాడడానికి. ఓకేనా? అంతే. హూ ఇస్ కాలింగ్ ఆల్సో దే నెవర్ యూస్ టు నో. జస్ట్ పిక్, డ్రాప్. పిక్ చేశాక హలో అంటే వాడు హలో అంటే అప్పుడు తెలిసేది మనకి ఎవడో హలో అని. ఓకేనా? లేటర్ వాట్ హ్యాపెన్? సమ్ కంపెనీస్ కేమ్, ఒక చిన్న స్క్రీన్ స్టార్ట్ చేశాయి. దెర్ వాజ్ వన్ ఫోన్ కాల్ నోకియా, కనెక్టింగ్ పీపుల్ అని. ఆ ఫోన్ ఆన్ చేయగానే ఒక స్మాల్ హ్యాండ్, బిగ్ హ్యాండ్ ఇలా వచ్చేది, ఓ వెరైటీ మ్యూజిక్ వచ్చేది దాంట్లో. ఓకే. తర్వాత సోనీ ఎరిక్సన్ అని ఒకటి వచ్చాడు. దట్ ఫెలో యాడెడ్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇన్ ఇట్. రిలయన్స్ ఒకటి వచ్చాడు, దాన్ని ఫ్లిప్ యాడ్ చేశాడు. ఇంకోటి వచ్చాడు, స్క్రీన్ పెంచాడు. అనదర్ పర్సన్ కేమ్, అసలు బటన్లే పోయినాయి. వెన్ సామ్సంగ్ కేమ్, యు నో, ఫుల్ స్క్రీన్ గాన్, ఓన్లీ 1 బటన్ ఉండేది. ఆ 1 బటన్ టు ఆన్, 1 బటన్ టు ఆఫ్. ఇవాళ పూర్తి పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా? హే సిరి, కెన్ యూ ప్లే సాంగ్ ఫర్ మీ? Okay, Siri will start. Okay, hey Siri, can you start YouTube? You'll need to unlock your iPhone first. Okay, మనం ఏం చేయాలో కూడా చెప్తుంది. అన్లాక్ చేస్తా, యూట్యూబ్ రెడీ. Hey Siri, can you play Jigel Jigel song? What it is doing? It's doing everything today. We have internet in this. We have a music player in this. We have a calculator in this. We have a calendar in this. ఎందుకురా? What was the main purpose of mobile? కమ్యూనికేషన్ ఏడో బాయ్, కమ్యూనికేషన్ లేదు. దాంట్లో గేమ్లు ఆడుతున్నాం, గేమ్ ప్లేయర్ కూడా ఇది. అర్లియర్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లే గేమ్, ఐ యూస్ టు గో టు గేమ్ సెంటర్. కాంట్రా ఆడేవాడిని, మ్యారియో ఆడేవాడిని నేను. 10 రూపీస్ 20 రూపీస్కి 1 అవర్ తీసుకొని వాడు గంట గేమ్ ఇస్తే వీడియో గేమ్స్ ఆడుకొని వచ్చేవాళ్ళం సెంటర్కి వెళ్ళి. టుడే నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇంట్లో నా కూతురు ఈ ఫోన్లోనే గేమ్స్ ఆడుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ వాజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద మొబైల్? కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ తక్కువ, అదర్ యూసేజ్ ఎక్కువ టుడే. అవునా కదా? వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వన్స్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్, మీరు ఎకనామిక్స్లో చదువుకుంటారు, దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ ఫర్ ఎండ్స్. అంటే హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్ నేచర్. వన్ సంథింగ్ ఈజ్ జనరేటెడ్, ఆడుతూ ఆగడాడు. యూ వాంట్ సంథింగ్ మోర్. పెప్సీ యాడ్ ఉంటుంది తెలుసా? ఆల్వేస్ ఏ దిల్ మాంగే మోర్. ఎక్కువ కావాలి మనకి, ఎక్కువ కావాలి, ఎక్కువ కావాలి. దాంతో డిఫరెంట్ ఇన్వెషన్స్ వచ్చేసాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ వచ్చాయి. అలా ఏమైందో తెలుసా? ఫస్ట్ వాట్ వీ డిజైన్డ్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఫస్ట్ వాట్ వీ డిజైన్? What this financial accounting does, it does recording of data, classification of data, analyzing your final effects of data. This was the basic purpose of financial accounting. అయిపోయింది. తృప్తుందా? తృప్తి లేదు. We are not satisfied. Then started thinking, ఇంకేం చేయొచ్చు. Then they started something called మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. ఇవన్నీ మీకు ఫ్యూచర్లో కొత్త సబ్జెక్ట్స్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ యూ పీపుల్ గో ఇన్ టు ఇంటర్, సిఏ ఇంటర్, సిఎంఏ ఇంటర్, ఇప్పుడు నేను ఏవైతే సబ్ ఫీల్డ్స్ మీకు చెప్తున్నానో అదొక సపరేట్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ లా ఎలా చదువుకుంటున్నారో అలా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్, ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్, అలా సబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో మీకు. ద బేస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. Mother of all accounting is financial accounting.
That's the reason if financial accounting you are not perfect, other accountings మీకు అర్థం కావు. ఓకేనా సార్? వాట్ ఈస్ దిస్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సార్? గుర్తుందా మీకు? I told you organizations are broadly categorized into three: sole proprietor, partnership firms, joint stock company. Here owner and management is one and the same. Here owner and management is one and the same. Sole proprietor అంటే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ. కిరాణా షాప్ ఉందిరా, హూ ఇస్ ఓనర్? ఆడే. హూ మేనేజర్స్? వాడే. అది సోల్ ట్రేడర్. పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ మినిమం పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఇద్దరు ఉండాలా, వాళ్ళే ఓనర్స్, దే ఆర్ ఓన్లీ మేనేజర్స్. జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో దెర్ ఈస్ ఎ డివోర్స్ బిట్వీన్ ఓనర్ అండ్ ఓనర్ విల్ పుట్ మనీ, మేనేజ్మెంట్ విల్ యూజ్ దట్ మనీ, whom we call it as board of directors. This board of directors is going to use the money given by owners. మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఒక మాట చెప్పాను, గుర్తుందా? అకౌంటింగ్ అంటే ఆన్సరబిలిటీ. Here sole trader is answerable to sole trader, partnership firm is answerable to partnership firm, and partners are answerable to partnership firm. Here management or board of directors is answerable to. This is called divorce between ownership and. There arised a birth, a new birth has come. That birth pere management account. Okay na? Tarvata cost accounting. Sir, what is cost accounting, sir? As I told you, every businessman main logic emuntadi. How do you get profits? Income minus expense. How much you earn, how much you have spent. Let's assume you earned 10 rupees, you have spent 6 rupees. What is your profit? There are two ways you can increase your profit. One, increase your income. This 10, you make it 12. Your profit will become. But in this competitive world, it's not so easy. Then CA Foundation coaching 40,000 కి ఇస్తాను, ఇంకోటి వచ్చి 30,000 అంటాడు, ఇంకోటి వచ్చి 20 అంటాడు, ఇంకోటి వచ్చి 10 అంటాడు, ఇంకో దళితుడు ఫ్రీ అంటాడు. ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఎలా బతకాలా? ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ maintain your income same. Another logic is reduce your expenditure. Maintain this as 10, 6 ni 4 cheyandi, it will become 6. Ardhamaina? So this is what is expense ni in one language is called cost. What it does, you know, it will identify the cost, ante where all we are incurring the cost. Okay, analyze the cost. అంటే దిస్ ఈస్ కాస్ట్ ఐ am incurring, why I am incurring, when I am incurring, how I am incurring. Control that cost, or for that matter reduce the cost. This accounting is called cost accounting. మీరు ఇప్పుడు ఏదో ప్రోడక్ట్ కొంటారు, మార్కెట్లోకి వెళ్ళి యూ బై ఏ ప్రోడక్ట్, దాని మీద సంథింగ్ విల్ బి రిటర్న్ కాల్డ్ ఎంఆర్పి. వాట్ ఈస్ దట్ ఎంఆర్పి? యూనో, మ్యాక్సిమం రీటైల్ ప్రైస్. అది ఎలా వస్తుందో తెలుసా? ఈ కాస్టింగ్ వాడు కాస్ట్ ఇస్తే దానికి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకొని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంఆర్పి. అండ్ ఈ కాస్టింగ్లో జమ్ము పేరే సిఎంఏ, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. వాడు తోపు. యూ స్టడీ, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టు స్టడీ అలాంగ్ విత్ సిఏ. CAs are good at financial accounting. CMAs are good at management accounting. Cost accounting lo CMAs are great. They study a lot of subject of management accounting and cost. పేరులోనే ఉంది కదా, cost and so there are gems in it. So your knowledge will be broadened. ఎప్పుడైతే మీరు CA CMA you do both, you are gem at financial accounting, management accounting, cost accounting. Okay na? One more accounting, tax accounting. Okay, what is tax of China? What is tax accounting? Tax accounting ante once I make profit, on this profit I have to pay taxes to government or not? Okay, danko separate accounting undi. The subject pere Income Tax Act 1961. Today recently changed last year, this year, last year the year 2025, Income Tax Act 2025. దీనికి కూడా బేస్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. The data that you get from financial accounting, only tax accounting will play a role. So when you go to CA interlevel, accounts will have advanced accounting. Management accounting, you have management accounting paper.
Cost accounting, you have costing paper. Tax accounting, you have tax paper. ఇవన్నీ మీకు సబ్జెక్ట్స్ వెన్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. క్లియర్? తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్, ఇది న్యూ, కొత్తదనమాట, డిజైన్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్? వాట్ ఈస్ అన్ అసెట్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్? బిల్డింగ్, ల్యాండ్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇలా చెప్తారు కదా, కాదురా. అసెట్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. పాఠశాలకి సాయి గౌడ్ అసెట్, అవునా కదా? సాయి గౌడ్ లేడు అనుకో, పాఠశాల లేదు. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఏసీ పెట్టి, బెంచ్లు పెట్టి, ల్యాప్టాప్లు పెట్టి, ట్యాబ్లు పెట్టి క్లాసులు చెప్పుకో. ఓకేనా? బట్ మన దరిద్రం ఏంటంటే విల్ నెవర్ మెజర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. We will not measure human resources. Human resources cannot be measured in terms of. So money measurement లేదు హ్యూమన్ రిసోర్స్ కి. ఎగ్జాంపుల్, సాయి గౌడ్ ఉన్నాడు, 6 feet హైట్, 100 feet వెయిట్. ఎట్లా మెజర్ చేస్తారు? పర్ కిలో 1000 రూపీస్, పర్ ఇంచ్ 10,000 రూపీస్. ఎలా మెజర్ చేస్తారు? హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్? సో దెర్ ఇస్ నో మెజర్మెంట్ బేస్. బట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్ అసెట్స్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. We don't have any measurement base, but people are trying to start human resource accounting. కొన్ని చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఫైనల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. By the time you become CA and CMA, this accounting will also start as a separate subject called human resources accounting. Last, social responsibility accounting. What is social responsibility accounting? We are living in this society. We use the resources of the society. We have to give back to the society. ఆ శ్రీమంతుడు సినిమా చూశారు కదా మహేష్ బాబుని, తిరిగి ఇచ్చేయాలి అంటాడు. ఏమిస్తావు తిరిగి? డూ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు పాఠశాల ఉంది, వాట్ ఈస్ మై సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి. నేనేం సొసైటీకి సమాజ సేవ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ద మనీ దట్ ఐ టేక్, ఐ షుడ్ డూ ప్రాపర్ సర్వీస్ ఫస్ట్. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Some good is happening, contribute, social responsibility. Some poor student is there, help them, social responsibility. Someone is doing some activity next to Patshala, help them, social responsibility. Like that, we have some responsibilities also. Okay? Meer vinuntar concept CSR ani, corporate social responsibility. Corporates have got social responsibility, they have to serve the society. Enduku? You use the resources of society. యూ బికేమ్ రిచ్. అంబానీ రిచ్ అయ్యాడా? మరి ఏం చేసేవారు నువ్వు సొసైటీకి? డూ సంథింగ్ బ్యాక్. అదే మీ శ్రీమంతుడు సినిమా చూడండి, మహేష్ బాబు సైకిల్ వేసుకొని తిరుగుతాడుగా, అదే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ సబ్జెక్ట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ హస్ టేకెన్ బర్త్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్. These are called subfields of accounting. But at this level, we study only financial accounting. We don't even study advanced management, costing, taxation, other things you study at a inter and final level. Clear? Just ila chat is good chat. That's what. In middle of the page, you write subfields of accounting. In middle of the page, you write subfields of accounting. In middle of the page, you write subfields of accounting. Divide that into 6. మీ బుక్ లో 5 ఉన్నాయి, నేను 6 చెప్పాను. Divide that into 6. Right, first one. Financial accounting. Second one. Second one. Management accounting. Third one. Cost accounting. Fourth one, tax accounting.
Fifth one, human resource accounting. Last one, social responsibility accounting. Social responsibility accounting. Okay na? Last concept ra. See, మీ books లో ఇవే ఉన్నాయి. Subfields of accounting: financial accounting, management accounting, cost accounting, social responsibility accounting, human resource accounting. Okay? Users of accounting information: investors, employees, lenders, suppliers, customers, government, public, management. Relationship of accounting with other disciplines. This is just for your knowledge sake. Okay? Just a minute. Hello? Open. Okay na? See here. Accounting with other disciplines. Okay? This is just for your knowledge sake, and how accounting and other subjects are, just you read it. This is not part of your subjects. Don't worry about this. Okay? Just how accounting and economics work, how accounting and statistics work, how accounting and mathematics work, how accounting and law works. This is only for knowledge sake. Just read it and leave it. At exam lo undadu, questions undavu, emi ravu. Clear? Then last one you write. Limitations of accounting. Last part in chapter number 1. Limitations of accounting. See, undoubtedly accounting is really great. Apart from that greatness, it has got some disadvantages as well. Apart from that greatness, it has got some disadvantages as well. Okay na? Every coin has got two sides, ra. You'll have a positivity, you have a negativity, and you also there. You'll have some positives, you have some negatives. Like that, our accounting also has got some positives, some negatives. What are those? It is something like this. See, there are certain misconceptions regarding financial statements. A common man presumes that income statement shows a correct income or loss of the enterprise, and balance sheet projects a true and fair picture. అంటే మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే అంతా బాగానే ఉంది అనుకుంటాం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ it must be recognized that accounting as a language has its own. So even though lot of good is there, bad is also there. Okay, what are those? The figures of profit and loss generated in accounting process are subject to various, okay, of accounting works. Assumption sign. In next chapter I'll tell you what is that assumption sign. Conventions in next chapter I'll tell you, don't worry. Okay, based on certain limitations of accounting. What are those? It is like this. Financial statements are never free from subjectivity, and those are largely outcome of n number of areas are there where law is not clear. నేను ఏం చెప్తే అదే కరెక్ట్. Because accounting is an art. నా art నాకు నచ్చినట్టు రాసుకుంటా. Who the hell are you to ask? So that itself is a disadvantage for us. Okay na? Children? The factors which may be relevant in assessing the worth of the organization do not find place in, which cannot be measured in terms of quality of person, skill, talent, nandam. Nothing can be measured in terms of money. So it doesn't find a place in financial statements. Like loyalty of the organization, person, skill of the persons. Balance sheet shows the position as on a day. You people have learned accounting. Trading P&L prepared for the entire year, but balance sheet is prepared only for a particular day. So it will tell you what are you today only, but it will not give you the complete picture. On the 1st January, I was Karodpati. In the middle of the year, I became Lakpati. 31st March, balance sheet, Bhikshapati. Your balance sheet says you are Bhikshapati, Rodpati, ante. It will not tell you that once upon a time he was a Karodpati, all that story is Chapat. Accounting ignores changes in money factors like it won't consider inflation. Example, best example, balance sheet low assets are always shown at
cost price. 20 years back in Hyderabad, I purchased one building worth 1 crore. ఇవాళ అది 15 crores ఉంటుంది, but still we will show 1 crore. And it will not show the rise in prices. Inflation అంటే rise in prices. It ignores that factors. There are occasions where accounting policies conflict with each other. Further గా చెప్తా. Certain accounting estimates depend on sheer personal. Financial statements consider those assets which are expressed in terms of human resource, although very important for the organization, are not shown in. Just now I told you. Human important ra. Employees lekapothe danda etla nadustadi. No generally accepted formula for valuation of human resource in terms of different accounting policies and the treatments on some ideas, probability of. We'll discuss all those things later. Okay, last one by one. First one. Non-monetary items are ignored. First limitation. Non-monetary items are ignored. Second. Non-monetary items are ignored. Second. Second. Position, balance sheet position is shown as on a day. Balance sheet position is shown as on a day or date. Balance sheet position is shown as on a day or date. Next, ignores inflation. Ignores inflation. Next, on many occasions, accounting principles conflict with each other. On many occasions, accounting principles conflict with each other. Next, personal judgments. Personal judgments. Last, probability of manipulation. Probability of manipulation. Okay, na? That's it. This is what. Then you have one more last concept in your book called Role of Accountant in Society. Just go through that. You will understand. Okay? That's it. This is your chapter number 1, unit number 1. Tomorrow we'll study one of the important chapter or unit called Accounting Concepts and Conventions, which together are called Accounting Principles. Why you do in accounting something? The answer is there in that unit. Okay? See you tomorrow.